સ્ક્રીન દેખાય છે? Yes, Hello. sir. हाँ सर. So આપણે શરૂઆતમાં જે ડિસ્કસ કરતા હતા ને તે that you have considered that Sir. simple two molecules. Yes. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દેજો ને. એક જ મિનિટ. દેખાય છે ને સ્ક્રીન? हाँ सर. Yes, sir. So in the beginning we have discussed about the reaction between two spherical molecules A plus B which converted into products. A plus B which converted into products. So considering these two molecules sometimes same or different, in which we have considered different ionic radii and properties of the reactant molecules. Understand? But and on the basis of these we discussed about the collision theory and transition state theory. But you know that in this particular case only the reaction between these two atoms or molecules we have considered. Means no other molecule present in the solution, in the reaction. Understand? What I mean to say that in case of collision theory as well as reaction rate theory, the reaction the reaction contains only two gaseous molecules. But when we talk about the reaction in solutions, when we talk about the reaction in solution, and we know that by definition as far as solution is concerned that it contains solvent as well as solute. So solvent is also a part of the solution, solute is also a part of the solution. So obviously there is a reaction between two solute molecules. Understand that the reaction between two solute molecules. Now the question is obviously the reaction is between two solute molecules, but what happened if the solvent present in the solution? So we know that in many of the reactions that the concentration of solvent is very high. Concentration of the solvent is very high, so we can consider that its concentration should remain constant. Understand? So we have to consider 2 points, that solute is there and solvent is there. Understand? So what is the effect on the rate of reaction due to the solute property, and what is the effect on the rate of the reaction
of solvent property. Understand? Because in solutions that we are talking about the reaction in solutions. Earlier we have discussed about the theory, collision theory as well as the transition state theory, in which we have considered two simple spherical molecules and the collision between these, which forms the activated complex. Understand? So on the basis of these, we have discussed about the collision theory as well as the transition state theory. We have not considered that the solution contains, means the reaction also involve the solvent molecules. Reaction involve the solvent molecules. So according to the collision theory, the reactant molecule should collide. Collision theory ની અંદર આપણે વાત કરતા હતા કે collision between the molecules. Reaction, reactant molecules should collide with each other, and the rate is related with the concentration of the molecule. Rate is related with the concentration of the molecules. If the number of molecules are large, obviously the collision, number of collision will also very large, and obviously the rate of reaction will also high. Understand? So, but in case of solution, in case of solution, in case of solution, we know that in many cases there is no change in concentration of the solvent. There is no change in concentration of the solvent. આપણે પ્રેક્ટિકલ ની અંદર જોયેલું, that is hydrolysis of methyl acetate. પ્રોડક્ટ જે છે તમને એસિટિક એસિડ મળે પ્લસ CH3OH મળે. Understand? તો આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે that the reaction between methyl acetate and hydrolysis of methyl acetate. Understand? So in this particular case, the concentration of water is so large that we consider its concentration should remain constant throughout the process. Understand? So we can consider that there is no effect of solvent on the reactant or the reactions. Understand? So we have derived an equation as far as the rate is concerned. The rate is concerned. So the rate expression will be the same as that of the reactions between gaseous molecules. Understand? We have considered A plus B. A plus B. Suppose it contains the solvent, but its concentration should remain constant. Why? Because its concentration is so high that we consider that its concentration should remain constant. So it is not involved in the reactions. So considering these two, we have derived the equation as far as rate is concerned. Understand? So if the concentration of the solvent molecule or solvent is high, very large, so the rate expression will be the same as the reactions between the gaseous molecules. Gaseous molecules. What I mean to say, that there is no effect of solvent on the rate of reaction. On the rate of the reaction. But we know that in many cases, or in most of the cases,
The solvent molecule can also participate in the reaction. Participates in the reactions. It means that the concentration of the solvent will change. ये भी बदला जैसे. If the concentration of the solvent will change, so we can say that there is a chemical effect of solvent on the reaction. Solvent on the reactions. So ultimately what we are going to discuss that if simple molecules are there which doesn't contain any solvent molecule, then how the rate of the reaction will change according to the property and the collision of the reactant molecules. Understand? But if solvent molecules are present, then we have to consider that the properties of solvent as well as the properties of the solute molecules also. Understand? So as far as the properties of solvent is concerned, that dielectric constant, viscosity, there are number of properties of the solvent. Understand? And as far as the solute molecules are concerned, we know that the size is effective. Understand? Size is also very effective. Then charge on the ion is also very, very important. Understand? So these are the properties that we have to consider when we talk about the reactions in the solutions. Understand? Suppose if we consider a simple reactions, A plus B converted into the products. Understand? In this case, that we have considered that the reaction is in ideal ideal solution. This reaction is for ideal solution. Means sorry, all the dissolved substances behave ideally. All the dissolved substances behave ideally. So this is in solution. Understand? Now, we have already discussed about the transition state theory as well as the collision theory that the reactant will form the complex. Reactants will forms the complex. ऐसे बनाओ से एक complex बनाओ से. So A plus B converted into product, but before these they form an activated complex. An activated complex. And according to the transition state theory, there is an equilibrium between the activated complex as well as the reactant molecule. There is an equilibrium between the activated complex and the reactant molecule. So
A plus B will form the activated complex, and as I told you, we have already discussed about the collision theory as well as in transition state theory, that this activated complex is converted into product because of the vibrations. Vibration frequency. Understand? So this activated complex vibrates, and and the rate of the reaction is equal to equal to the rate at which the activated complex decompose. Activated complex decomposes. It means that A plus B initially forms the activated complex, and is this activated complex is uh, always in the vibrating mode. It vibrates, and this vibrational energy, if the vibrational આપણે એને એક પ્રકાર એ કહીએ કે એ જે બોન્ડ જે છે, એ બોન્ડ જે છે એ શું છે કે તૂટે છે એ રીતે, and bond today and it converted into the products. Understand? તો આ જે રેટ જે છે એ રેટ શેની ઉપર આધાર રાખે કે આ એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ જે છે એ કેટલા રેટ થી ડિકમ્પોઝ થાય છે, કેટલા રેટ થી ડિકમ્પોઝ થાય છે, અને at it converted into the product. તો આની પાસે શું છે, વાઇબ્રેશનલ એનર્જી છે એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ પાસે, બરાબર. And the excess vibrational energy is used to break the bond, and then it forms the product. Understands? So the rate of reaction is related with the frequency of vibration. The rate of reaction is related with the frequency of vibration, as well as it is also related with the concentration of the activated complex. So we can say that the rate of formation of product, the rate of formation of products is equal to that is the frequency of vibrations, and the concentration of activated complex. Nu જે છે that is frequency, nu જે છે એ frequency, અને આ જે concentration જે છે activated complex, તમારે એને આ રીતે જો લખવું હોય, C is the concentration, આ molar concentration છે, C is the concentration, આ સ્ટાર જે બતાવ્યો છે that is activated complex. So we can write in these way also. Understand? Now we have considered two molecules, but in solution. We have considered two molecules, but in solution. In solution, according to the law of mass action,
in solution according to the law of mass action, that the equilibrium constant is equal to, in this case, in this reaction, equilibrium constant is equal to that the related with the activity of the activated complex upon activity of reactant A into activity of reactant B. And we know that activity is nothing but it is the activity concentration into activity coefficient. Concentration into, that is A is equal to C into gamma. आपने खबर से C concentration, gamma activity coefficient, and A जे छे, that is activity. Understand? So you can write in these way also. One is थोड़ा छोटू पड़ी दाओ कुछ. Concentration of A, concentration of B into activity coefficient of component A, activity coefficient of component B. Understand? So we can say that the concentration of this activated complex is equal to that equilibrium constant into gamma A, gamma B upon gamma star A B. So we have one equation and we have another equation. Understand? So in this equation, it is rate. Rate is equal to this. And it contains frequency as well as concentration. So if we substitute these value in this equation, so we have rate is equal to frequency into this. બરાબર આ જે છે એ રેટ જે છે એ તમારું શેના બરાબર થઈ જશે આના બરાબર થઈ જશે ચલો આયરું આ જે છે ને થોડું So rate is equal to frequency into C star. બરાબર આ જે છે આ C star જે છે એ શેના બરાબર છે that is K equilibrium. કહેવાનો મતલબ એ છે કે that we have simply substitute the value of concentration activated complex, concentration of activated complex. Understand? Suppose if we consider these simple elementary reactions A plus B which converted into products. Consider the elementary reaction A plus B. So in this particular case, the rate is given by the constant into concentration of A, concentration of B. This is nothing but it is a velocity constant. Velocity constant. Understand?
So we have one equation, rate is equal to this and rate is equal to this. So you can say that this Kf will be equal to frequency, equilibrium constant, gamma A, gamma B upon gamma star Ca C into B. So this Kf will be equal to nu K equilibrium gamma A, gamma B, gamma star. Understand? Now, suppose if we consider the ideal gaseous system, if we consider the ideal gaseous system, the activity coefficient for an ideal gaseous system, the activity coefficient are unity. Understand? So we can write that this Kf is equal to K into G for gaseous system. So we have this equation. So if we consider ideal gas system, then activity coefficient will be equal to unity. So the equation becomes Kg is equal to, we are talking about the ideal gaseous system. Understand? Nu into K equilibrium because Kf is equal to Kg. We have considered the ideal gaseous system. And for ideal gaseous system, that activity coefficient's value are unity. So the equation becomes this. Understand? So if we divide this equation, that is Kf by Kg, Kf by Kg. So Kf is equal to nu K equilibrium gamma A, gamma B upon gamma star, and Kg is equal to nu into K equilibrium. So we have Kf is equal to Kg into gamma A, gamma B upon gamma star. Gamma A, gamma B upon gamma star. Now, this equation uh, in which we have discussed about the ideal gaseous system. We have considered that the system is ideal gaseous system, and we use these for relating the rate constant of diluted solution, because dilute solutions generally behave ideally. In diluted solution, the substances behave ideally. So this equation we can use for diluted solutions also. So in this case, we have considered the ideal behavior. But what happened if the concentration, of the
concentration of the solvent change during the reaction. Concentration of the solvent change during the reaction. If the concentration of the solvent will change during the reactions, we can say that the solvent also takes part in the reaction. Solvent also take part in the reaction. Uh, uh, Now, if the solvent take parts in the reactions, then what is the major effect? That it will change the free energy. It will change the free energy. Now, we have two parts. One is reactant part and the second one is activated complex part. So, solvent can change the free energy of these. Solvent can change the free energy of these, and accordingly, the product will form. Understand? So, suppose free energy. Suppose we consider that the free energy. Suppose we consider that the free energy of reactant, free energy of the reactants is more than the activated complex. More than the activated complex. So in this particular case, the activity coefficient of component A and activity coefficient of component B will be small. And and obviously the activity coefficient of the complex, activity coefficient of the complex will be high or more of the activated complex. So if you consider this equation, simple, if you consider these equations, so if this value is very high compared to this, so this value decreases. Understand? So the rate constant becomes smaller in solution than in the gas phase reactions. Understand? So when we consider the we have considered two types of reaction. One in is gaseous phase and the another one in solution. So if the solvent effect on the reactant as well as the activated complex, so obviously the free energy will be changed, and we have and the it will change the free energy of the reactant as well as the free energy of the activated complex. So if activity free energy of the activated complex uh, is a small, free energy of hello hello
હેલો, અરે લેક્ચર કન્ટિન્યુ છે ને, ચાલે છે ને? હેલો, સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. સ્ક્રીન એટલે સ્ક્રીન અત્યારે નથી હું દેખાતી delete સર. કરીશ. હવે દેખાય છે ને? નહીં દેખાય? સર. ના સર. એક જ મિનિટ. હવે દેખાય છે? યસ હા સર. સર. So, if the free energy of the reactant is more than the activated complex, so obviously that activity coefficient of reactant A and B will be small, and the value of the activity coefficient uh, for the complex, activated complex, will be more. So, according to the above equation, that the rate constant becomes smaller in solution than in the gas phase. But if the free energy, but if the free energy is more for activated complex, more for activated complex compared to the reactant. એનો મતલબ જે થાય તે એ કે એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ જે છે, એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ જે છે is strongly solvated, is strongly solvated than the reactant molecule, than the reactant molecules. So in this case, the rate constant will be larger. The rate constant will be larger in solution compared to gas phase reaction. Understand? So these I have discussed about according to the uh, effect of solvent. Understand? Effect of solvent. Understand? Now, અને માટેનું આ આખી એક શું છે કે એક બીજી થિયરી બી છે ઇફેક્ટ ઓફ સોલ્વન્ટ માટેની, જેમાં એને વિસ્કોસિટીને કન્સિડર કરવી પડે અને આપણે એટલી બધી ડિટેલમાં એને શું છે કે આપણે અત્યારે ડિસ્કસ નહીં કરતા કે આ એક રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ્સ છે, આ બીજો એક રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ્સ છે. સપોઝ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય તો રિએક્શન સ્ટાર્ટ ક્યારે થશે કે આ બંને એકબીજાની સાથે અકોર્ડિંગ ટુ ધ કોલિઝન થિયરી એકબીજાની સાથે કોલાઇડ થતા હોય, બરાબર? તો ઇનિશિયલી આપણે માની લઈએ કે એ જે છે એટ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે છે, બરાબર? આની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ છે. દાખલા તરીકે એની ઉપરનો ચાર્જ જે છે એ ઝેડ બી છે અને એ જે છે એ એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે, બરાબર? તો એના માટેનો જે ફોર્સ જે છે, આને માટેના ફોર્સ જે છે, ધ ફોર્સ એક્ટિંગ બિટવીન ધ આયન્સ, એક આ આયન છે, આ એક બીજો આયન છે, એ બેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સમાં એનો કે આપણે એક્સ ડિસ્ટન્સ લઈ લઈએ તો એ ફોર્સ જે છે એ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZA ZB સ્ક્વેર અપોન એપ્સાયલોન x સ્ક્વેર. આ જે છે એ શું છે કે
એપ્સાઇલોન જે છે એનો ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે, બરાબર. એપ્સાઇલોન જે છે એ ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે. સો the work that must be done in bringing them together to a distance dx. ડિસ્ટન્સ dx કયું છે એ? તો કે આ જે છે એ આ જે છે આ એક ડિસ્ટન્સ છે, બે એકબીજાની નજીક લાવ્યા છે. એ છે કે જે વખતે શું બનાવે છે? એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે. તો this work dw is equal to minus za zb square upon epsilon x square dx. Understand? And the work done in bringing two ions together, બંનેને એકબીજાની નજીક લાવવા માટેનો, from infinite to a distance dab. Distance dab એ શું છે? w is equal to infinite to distance ab સુધી લાવ્યા છે, za zb square epsilon x square dx. તો એ શેના બરાબર થઈ જશે? that is equal to za zb square upon dab. હવે આની અંદર શું છે કે આયન્સ જે છે તમારા, આયન્સ જે છે, તો જ્યારે સોલ્યુશન્સ ની વાત કરીએ તો ઇન સોલ્યુશન the reactants are charged species. બરાબર. સોલ્યુશન્સ ની વાત કરીએ તો એની અંદર શું છે કે ચાર્જ સ્પીસીસ જે છે તે હોય. Then the solution of the ions, solution of ions can be an important factor in determining the sign and magnitude of entropy change of the complexes. Now, according to collision theory, we know that if the charge species having same charge, obviously repulsion will take place. So the number of collision decreases, and accordingly the rate will change. Understand? And if the ions are of the different charges, obviously chances of collision increases. Chances of collision will high, and accordingly the rate will change. Understand? If the frequency of the collision is high, obviously reactant molecule to convert into the product will high. Understand? So accordingly we get the product. Understand? And obviously the rate will change accordingly. So in case involving charged species, અત્યારે આપણે વાતો કરીએ છીએ ને, સેમ ચાર્જ હોય, ડિફરન્ટ ચાર્જીસ હોય, the value of entropy change
depends on the uh, the relative charge. It depends upon the relative charge that is star, that is relative charge for activated complex. Relative charge for activated complex. If the activated complex has a greater charge, if the activated complex has greater charge than the reactant, reactants, then obviously this value will be negative. This value will be negative. Why? Because of the increase in the solvation around the complex. See, અલ્ટિમેટલી જે આપણે ડિસ્કસ જે કરીએ છીએ ને તે આ જ વસ્તુનું ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે એક જે છે તે આ રિએક્ટન્ટ સ્પીસીસ છે, બીજી જે છે એ રિએક્ટન્ટ સ્પીસીસ છે, અને એની આજુબાજુ સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ જે છે આ રીતે કેજ બનાવે છે. બરાબર. So if these two molecules collide with each other, then and then only the product will form. Understand? તો આ બધું શું છે કે આ બધી ઇફેક્ટ જે છે એ સોલ્વન્ટની એ આપણે જનરલી એને શું કેજ ઇફેક્ટ કહે છે. અત્યારે એને બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નહીં આપણે અત્યારે, પણ આ તો જસ્ટ તમને બતાવી અત્યારે કે થાય છે શું કે આ જે સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ થી જ્યારે ઘેરાયેલા હોય ત્યારે ઓબ્વિયસલી આના જે કોલિઝનના જે ચાન્સીસ જે છે એની ઉપર એની ઇફેક્ટ થાય. બરાબર. દાખલા તરીકે હું એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું તમને, that is C2H5 ટ્રાઇથાઇલ એમાઇન લઈએ પ્લસ C2H5I. બરાબર. અહીંયા ઘડી જો કે આ જે કોમ્પ્લેક્સ જે બનશે C2H5 4 and plus I minus. તો અહીંયા ઘડી તમે જોશો તો આ અને આ તો અહીંયા ઘડી ચાર્જીસ વધારે છે. બરાબર. બરાબર. એ વધારે લાગે. બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ જે છે એનો રિએક્ટન્ટ કરતા ઓછો ચાર્જ હોય. દાખલા તરીકે મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધું, એક કોમ્પ્લેક્સ છે પેન્ટામાઇન કોબાલ્ટ બ્રોમાઇડ જે છે એ રીતે ઘડી પ્લસ OH માઇનસ. જે કોમ્પ્લેક્સ જે બને છે તે આ છે. પ્લસ એમોનિયા. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી જે છે એ ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ આ કિસ્સામાં ડેલ્ટા એસ જે છે એ કેટલો છે માઇનસમાં વેલ્યુ છે દાખલા તરીકે, અને અહીંયા ગાડી જે છે એ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે. હવે આપણે આની અંદર બીજી બધી સ્ટીરિક હેલો અરે sorry I mean like I am busy, you call me after some time. બરાબર. તો આ બધી જે છે ને તે ચાર્જીસ ની ઇફેક્ટ છે, સોલ્વન્ટ ની ઇફેક્ટ છે, પછી ત્યાંથી એના આયનિક સ્ટ્રેન્થ છે, પછી ત્યાંથી ચાલતા ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે,
વિસ્કોસિટી છે. તો આ બધી બાબતો જે છે that we have to consider. Suppose if આપણે સોલ્વન્ટ લઈએ આપણે, તો સોલ્વન્ટની વિસ્કોસિટી જે છે એ દાખલા તરીકે બહુ હાઈ હોય તો A+B એની અંદર જો સોલ્વન્ટ આવી જાય તો આની વિસ્કોસિટી જો બહુ વધારે હોય તો ઓબ્વિયસલી આની વચ્ચે શું છે કે કોલિઝન થવાની અંદર થોડા પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, બરાબર. અને એને લીધે જે રિએક્શનનો રેટ જે છે એ તમારે જેટલું મળવો જોઈએ એના કરતા ઓછું મળે. મીન્સ કે રિએક્શન જે છે એ તમને સ્લો મળે. વિસ્કોસિટી જો એની ઓછી હોય તો કોલિઝનના ચાન્સીસ જે છે એ વધી જાય ને અકોર્ડિંગલી રેટ જે છે તમને વધારે. મીન્સ there are number of parameters in which we have to consider the when we discuss about the rate of the reactions, બરાબર. તો આયનિક સ્ટ્રેન્થ છે, ડાઇલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે, ચાર્જીસ છે, સેમ ચાર્જીસ છે, ઓપોઝિટ ચાર્જીસ છે, બરાબર. તો આ બધા ફેક્ટર્સ ને આપણે શું છે કે કન્સિડર કરવા પડે when we discuss about the reactions in solutions. So obviously in solution we have charged ions, charged ions and solvent. So we have to consider the property of solvent as well as the property of ions. Understand? So on the basis of these, we can discuss about the reactions in the solution, or we can derive the rate equations. Understand? તો આ એક તમારો શું છે કે તમારા સિલેબસની અંદર એક પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાનો હતો. બીજું તમારા સિલેબસની અંદર now different types of molecular interactions. તેમાં બી પોલારિટી ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન્સ, there are number of points are there. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કરીશું ત્યારે એની અંદર આવશે. કાઇનેટિક આઇસોટોપ ઇફેક્ટ જે છે ને, સોલ્ટ ઇફેક્ટ ને પ્રાઇમરી સોલ્ટ ઇફેક્ટ ને બધું જે છે એ ડિસ્કસ કરવાનું છે. તો શું કરીશું, રોજ સવારે આવી રીતે એક લેક્ચર લઈશું આપણે અને 2-3 પોઈન્ટ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરી દઈશું એ રીતે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે શું છે કે 11:30. હવે બીજું કે આને આપણે જે પોઈન્ટ્સ બાકી હશે ને that we will discuss in our next lecture. બીજું જે છે તે પ્રેક્ટિકલ્સ ની અંદર લગભગ મોટા ભાગના શું છે કે કાઇનેટિક્સ હોય કે કંડક્ટ પોટેન્શિયોમેટ્રી હોય, પીએચમેટ્રી હોય, એને આપણે ડિસ્કસ તો કરીએ જ છે, પણ છતાં બી શું છે કે હું 1-2 લેક્ચર્સ ફરી પાછા તમારા શું છે પ્રેક્ટિકલ ને રિલેટેડ બી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. એટલે એક્ઝામ વખતે તમને શું છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય એ રીતે, બરાબર. અને મીન વાઇલ તમને દરેકને મેં કહેલું પણ છે, કઈ મુશ્કેલી, ઇવન મેં બુક પણ શેર કરેલી છે તમને ખ્યાલ હોય તો. કેએલ કપૂરની લગભગ 6 વોલ્યુમ જેટલા મેં ડિસ્કસ કર્યા છે. ગુજરાતીની અંદર બી મેં અમુક સ્ટુડન્ટ મારી પાસે ગુજરાતીમાં કહેતા હતા કે સાહેબ કઈ હોય તો આપો. તો મેં એ સ્ટુડન્ટ્સોને શું છે કે મારી પાસે એક નોટ પડેલી હતી તો મેં શેર કરી છે, એને તમારા આખા ગ્રુપમાં બી શેર કરી દીધેલી છે. તો થર્મોડાયનેમિક્સ ની અંદરથી તમને જ્યારે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવાની જરૂર પડે ને તો ભલે ઇંગ્લિશ રેફરન્સીસ નો યુઝ કરો, પણ જ્યારે ઇક્વેશન્સ ડિરાઈવ કરવાના આવે ડિટેલમાં તો એની અંદર તમે રેફરન્સ તરીકે એનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો એ રીતે, બરાબર. કેમિકલ કાઇનેટિક્સ નું તો અત્યારે આપણે આ પ્રમાણે ડિસ્કસ કર્યું છે. એની મારી પાસે નોટ એવી કોઈ સ્પેસિફિક છે નહીં, પણ છતાં બી શું છે કે કોઈ રેફરન્સ બુક ની અંદરથી હશે તો તમને શું છે કે સીધું શેર કરી દઈશ એ રીતે. તમે કેએલ કપૂર નું લેશો ને તેની અંદર કોલિઝન થિયરી છે, ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ થિયરી છે, ઇવન ગુરદીપ રાજ છે, ડીકે પુરી શર્મા છે, પીએલ સોની છે, એની અંદર શું છે કે આ બધી વસ્તુ જે છે ડિસ્કસ કરી છે. અમુક સ્ટુડન્ટ્સે રેફરન્સ બુકનો ઉપયોગ કર્યો હશે, એમને ખબર હશે
કે આ બધા પોઈન્ટ્સ જે છે એની અંદર કઈ રીતે ડિસ્કસ કર્યા છે. સો પ્લીઝ ગો થ્રુ ધી રેફરન્સ બુક્સ એન્ડ ઇફ યુ હેવ એની ડિફિકલ્ટી યુ પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી એટ એની ટાઈમ. જ્યારે બી તમને મન થાય ને ત્યારે ડિસ્કસ કરવા તમારે મને ફોન કરી લેવાનો એ રીતે. બરાબર. કોઈ વસ્તુ ના મળતી હોય વાંચવા માટે તો મને ફોન કરશો તો એ ચાલશે. કોઈ વસ્તુ તમને જરૂર હોય, કોઈ વસ્તુ ના સમજ પડતી હોય તો મને તમે ફોન કરશો ને તો એ શું છે કે આપણે હું તમને એનું સોલ્યુશન જે છે એ કંઈક ને કંઈક કરી દઈશું આપણે. બરાબર. અને પ્રેક્ટિકલ ને રિલેટેડ મોટાભાગના તો શું છે કે આપણે કવર કરી દીધા છે. છતાં બી ક્યાંક એવું લાગશે એ રીતે તો આપણે શું છે કે એક બે લેક્ચર્સ બીજા વધારાના લઈશું અને એના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. બરાબર. તો આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ પર થોડા ઇન્ટરનેટના પ્રોબ્લેમ હતા એટલે થોડી મુશ્કેલી પડેલી હતી મને એ. પણ જનરલી હવે એવું કન્સિડર કરજો કે 9 વાગે શું છે કે સવારે જો લેક્ચર લઈ લઈએ આપણે 9 થી 10, 10:30 સુધીમાં તો 2-3 પોઈન્ટ બીજા તમારા પ્રેક્ટિકલ ને રિલેટેડ કે થિયરી ને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરવા હોય તો થઈ જશે. બરાબર. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું તમને શું છે મંડે ફરી પાછો ટાઈમ આપીશ એવું હશે તો 9 વાગે લેક્ચર ચાલુ કરીશું. જે કોઈ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાનું બાકી હશે તો ડિસ્કસ કરી દઈશું. મીનવાઇલ તમારી કઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો તે પણ મને કહેજો તો એ પણ શું છે કે એનું બી સોલ્યુશન આવી જાય. બરાબર.